Asante. Basi mgeni wetu wa heshima, naomba ruhusa ili tuweze kuanzisha kikao hiki ya masherehe yetu katika njia ya maombi. Baadaye bendi letu litarejea katika matumbuisho mafupi kabisa, ikiwezekana pengine watachukua kama dakika 5. Basi tungependa kwa njia ya maombi ili bendi letu liweze kuingia. Baadaye tutawasomea ratiba vile ambavyo tutakavyofuata. Basi wacha nimuite Sheikh Hassan atuweze kuongoza katika maombi, alafu baadaye itafuatwa na Reverend Mashujaa katika usanjari huo ili tuweze kuendelea. Sheikh Hassan, karibu. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ارحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا أرحم الراحمين، واهدهم إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين، وارزقهم بطانة صالحة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Asante sana Sheikh Hassan. Wacha tumkaribishe sasa Reverend Mashujaa ili aweze kuongoza pia katika maombi mafupi. Let us pray. Our Heavenly Father, as we gather here today to celebrate Mashujaa Day, which was initially called another day, which celebrated the honor of today. It is Mashujaa Day. We celebrate our heroes, the people who have courageously fought for our freedom, the people who Mashujaa hard times and kept holding on until we receive freedom, until we have even our constitution that we have today. Heavenly Father, we are praying that you will be with us today in the name of your Son Jesus Christ. Guide us, lead us, even as we have Garissa. We commit ourselves unto you as we are led by the County Commissioner of Garissa and His Excellency, the Governor of Garissa County, Nadim Chama. Father, we are praying that you bless them and you help them to stand strong. Times of difficulties, even times of joy, as they lead us in this county for the next 5 years. Father, we are grateful for giving us these leaders, and we are committing them unto you, that you bless them and you help them for the praise of your holy name. Thank you, God. As citizens of our beloved Kenya, we pray that you help us this time as we look forward for many things to happen in our nation, even for the economy to improve. We bless your name, and we worship you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Asante sana Pastor Reverend Mashujaa. Mgeni wetu wa heshima, wacha nichukue sahihi
uwanja huu ili niweze kuwakaribisha nyinyi nyote na niweze kwa harusa yako niweze kuwasomea ama niweze kuwapeleka moja kwa moja katika ratiba vile ambavyo tutakavyofuata kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili tuweze kufanikisha sherehe hii yetu ya leo. Mgeni wetu wa heshima, baada ya maombi mafupi kutoka kwa viongozi wetu wawili, tutaingia katika kipindi cha burudani, na katika burudani tutakuwa tunaongoshwa na National Youth Service Band ambao watakuja baada ya wengine, watafuatwa na magrupu mbalimbali wakiwa na densi mbalimbali kutoka wadi zote zetu za hapa sub county. Baadaye tutafuata na speeches ama hotuba kutoka kwa viongozi wote ambao walikuwa wamealikwa. Baadaye tutasikia kutoka kwa county commissioner wetu Bwana Boas Cherotich ambaye atatuelekeza moja kwa moja katika hotuba ya Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, president wetu wa tano. Baadaye tutapata hotuba nadhifu kabisa kutoka kwa His Excellency Governor wetu wa Garissa, Nadhif Adam Jama. Baadaye tutapata national anthem kutoka kwa kibandi letu la NYS. Baadaye tutafunga kikao chetu cha leo mwendo wa saa 7 tukijaliwa Mwenyezi Mungu inshallah. Asanteni sana. Wakati huu ningependa kuomba NYS waweze kuingia na burudani lao fupi kabisa. Baadaye Medina traditional dancers wakifuatwa na Waberi dancers. NYS band, uwanjani wenu, dakika ni fupi, muweze kufupisha tafadhali. Asanteni. Hilo linaingia katika uwanja huu kwa maburudani fupi, madaha, mbwembwe, vifijo, nderemo. Hebu tazama vile ambavyo anafanya maringo pale mbele, anabeba ile kijiti na kufanya kazi. Ni vijana ambao wamebobea katika mafundisho yao, basi wanatuletea kumbuka mkurugenzi wa musiki akiongoza lile bendi maridadi kabisa, na ni vijana ambao wamepitia katika mafundisho mbalimbali ili waweze kufika siku hii ya leo. Haya yote yaliwekwa heshima ni katika kusherehekea siku ya Mashujaa, wale ambao walipigania uhuru wakati huo. Mashujaa walikuwa ni wachache, na hivi ninavyoongea mashujaa ni wengi.
mbele pale moja na hiyo kabisa. Ndio basi vijana ambao wana sita wanaombwa siku ile ya kusajili NYS muweze kuingia kwa fujo kabisa, kwa sababu ni mojawapo ya taaluma hitajika. Hii inaweza kuwezesha ili uweze kutumikia nchi letu la Kenya. Huo ndio tunaita mwendo wa taratibu kama sahara kabisa, kwa lugha ya Kiswahili. Wanakuja polepole, miguu na matakwa vizuri kabisa. Vyombo vyote vya kazi vinatumika. Kiongozi wao yuko mbele, analiongoza timu na Meja Corporal Moses Yabuki. Basi anapiga ngoma yake taratibu vile ambavyo alikuwa amefundishwa. Bado nilikuwa nimewadokezea hapo awali. Kumbuka siku ya Mashujaa ni siku ambayo Wakenya wote kote katika jamhuri letu la Kenya tunasherehekea, na kule Nairobi nilikuwa tayari nimewadokezea president wetu atakuwa anaongoza Wakenya wenzetu katika bustani wa Uhuru Garden ili pia waweze kujisikia kama Wakenya wengine. Katika kaunti zetu zote 47 tukuachwa nyuma. Hivyo basi sisi kama wakaaji wa Garissa tuko hapa siku hii ya leo ili tuweze kusherehekea pamoja na wenzetu kote katika jamhuri letu la Kenya. Basi tunawaomba wale ambao pengine hawajaingia katika jukwaa huu waweze kufanya halahala ili wasije wakaachwa na sherehe hii ya leo. Basi tunawaomba mweze kufika kwa wingi, tayari uwanja umejaa na wote wanataka kusikia kutoka kwa viongozi wetu kwa heshima, wakiongozwa na His Excellency Gavana wetu wa Garissa pamoja na County Commissioner. Kwa mara tena nyingine hao vijana wakarudi mara ya pili ili waweze kukamilisha burudani hili. Basi tazama mbele, anaenjoy kabisa huyu siku Inspekta Mwangi.
mara ya mwisho kabisa ili waweze kukamilisha burudani hii yetu ya leo, ili hali tukongojea bendi letu waweze kumaliza. Wale ambao yule afisa ambaye anasimamia vikundi mbalimbali yaweze kuwatayarisha ili wawe tayari kabisa. Bwana Kile Bure. Yuko tayari mbele kupokea saluti ya mwisho kutoka kwa bendi letu yuko kwanza pale mbele akiongoza mwingine. Makofi wanapoondoka pale, tafadhali tafadhali. Basi mgeni wetu wa heshima, baada ya burudani kutoka kwa bendi letu, tutaingia moja kwa moja katika vikundi mbalimbali na vikundi vitano. Hivyo basi yule afisa ambaye alikuwa anaandalia vikundi Bwana Gure, hakikisha kwamba wamepangwa vilivyo. Tutaanzia na Medina Dancers, muwe upande wa mbele, mwanze kuingia taratibu. Itafuatwa na Waberi Traditional Dancers, baadaye tutaingia Magol Women Dancers, alafu Garissa Primary School Choir pia watapata nafasi yao, na tutamaliza udia na Diso Traditional Dancers. Basi Medina, dakika ni 2. Furaha tele, wimbo ni moja. Furaha tele. Safi. وحدها بكل ردها واسرع ونظيف تقو تماشات كماضيقا أهلا سرع ونظيف تقو تماشات كماضيقا كل ردها لا سرع ونظيف تقو تماشات كماضيقا وحدها كل ردها لا سرع ونظيف تقو تماشات وحدها بكل ردها لا سرع ونظيف تقو تماشات كماضيقا وحدها بكل ردها لا سرع ونظيف تقو تماشات كماضيقا وحدها بكل ردها لا
وحدها كلنا سرعنا نبتغى عاشتكم هذه سرعنا نبتغى وحدها كلنا نبتغى وعاشتكم هذه وحدها كلنا سرعنا نبتغى وعاشتكم وحدها كلنا سرعنا نبتغى وعاشتكم نورنا حنانكي سكمه هبقرح بنا دون كوايس Jana sema nataka kuona kuchukulia uzuri kidogo hapa kando. Simamia hapo, simamia hapo. نورنا حنانكي سكمه هبقرح بنا دون كوايس سرعنا نبتغى وعاشتكم كماديقا وبحدها بكورة سرعنا نبتغى وعاشتكم كماديقا بكورة سرعنا نبتغى وعاشتكم نول بحنان كيسة كماهري حلقوا رحبانا دون كوهي صنع هيا هيا برام بقبلها تقاو وحدها بكورة سرعنا نبتغى وعاشتكم Garissa gacale gurigi barwaaqaday Garissa gacale gurigi barwaaqaday miduu geesiga nadiif kala shandoobigay Garissa gacale gurigi barwaaqaday miduu geesiga nadiif kala shandoobigay gaar ahaan eedogaaren ka gobolbiki gelino dhalay midaan gawaha u cugtay gelino dhalay midaan gawaha u cugtay nadiifow yahe ku gaaron ku garabdhiga سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عبد العبد
warkuqayda maalgeliya maskaxdood ka dhiga diyaar duqayda maalgeliya maskaxdood ka dhiga diyaar eeyudka maalgeliya maskaxdood ka dhiga diyaar eeyudka maalgeliya maskaxdood ka dhiga diyaar magaca reer Gaaris wax maqnadayuusan jirin magaca reer Gaaris wax maqnadayuusan jirin inay wax maqlaan fiika murkadaye iyo barambara bategalimoy iyo barambara bategalimoy bulshada reer Gaaris baday la soo baxeen bulshada reer Gaaris baday la soo baxeen baahidooda waloo baska ka xijaab warmarkay dhidhiidadaysweyn markay dhidhiidadaadu xadaarshadahay oo la wada dhan yahay hadal la dhigiyo Asante. Yule afisa ambaye anasimamia vikundi, tafadhali jaribu kuorganize hizo vikundi ili waweze kwenda katika utaratibu ambavyo tulikuwa tumepanga. Kikundi kingine ni Waberi Women Dancers. Dakika ni 2 tafadhali. Yule ambaye anasimamia vikundi, tafadhali usher in Waberi Women Dancers. Waberi Women Dancers wako wapi? Waberi ikiwa Waberi wako Magol, basi hao wanaingia ni Waberi Dancers.
Asante wabeni. Asante. Magol, traditional dancers mko wapi? Baada ya Magol, Garissa Primary School Choir. Wapigeni makofi wabeni wanapoondoka. Magol, tafadhali. Yule ambaye anasimamia vikundi kwani. Magol. Tafadhalini wale ambao wamepewa nafasi ya kuimba ichunge masaa. Tafadhali sana. Ichunge masaa. Magol kuingia tafadhali. Magol.
Asante Magonje, traditional dancers. Chukua mic kijana. Asante Garissa Primary School. Walimu ambao walikuwa wanaongoza wale watoto wako wapi? Garissa Primary School. Alafu tutamaliza na Diso. Nafikiri mko tayari. Garissa Primary School, mwalimu yuko wapi? Basi samahani, tafadhali samahani. Walimu tunakuomba uweze kurudisha wanafunzi kidogo tu ili viongozi waweze kutoa hotuba, alafu baadaye tutapewa nafasi. Mgeni wetu wa heshima amesema muendelee dakika moja, alafu baadaye msikie hotuba. Shule ya msingi ya Garissa, tuwaletile shai lenye maana Mashujaa, safiri nasi hadi tamati. Uwanjani twajimwani kwa mafujo na deremu, kwa malezi nazo kwani watumbuiza tu. Shujaa kunaye nisheshe bila kikomo, mashujaa wamejaa, kuwapongeza inafaa. Swala la kujisifu pamoja na tupendo, kwa uzalendo maradufu, kwa teo tupepeo. Shule itwatifu, shujaa inawewe, mashujaa wamejaa, kuwapongeza inafaa. Shaka jeni, kutufunza nidhamu, ameni wetu wachoki. Kwa hiyo tunakuheshimu, shujaa takupa choki. Mashujaa wamejaa, kuwapongeza inafaa. Thank you tuwesemu, washujaa mko ndani, nawe babangu na mama, tuko nanyi moyoni, eko bila ya kupima. Mashujaa wamejaa, kuwapongeza inafaa. Garissa ya kutambua na lipetu gamani, miradi tutafungua, kazi usiku mchana. Shujaa ameleta mvua, maendeleo tutavuna. Mashujaa wamejaa, kuwapongeza inafaa. Wewe tunakuacha, nyoteni mliofika. Shujaa umekuacha, na Mongole tukutika. Sasa tujaleta kati, warineni msikilika. Mashujaa wamejaa, kuwapongeza inafaa. Tafadhali walimu waweze kuondoa wanafunzi ili tuweze kuendelea na hotuba, alafu baadaye Diso watakuja baadaye. Wale ambao wako mbele yangu, kuna viongozi ambao wanataka kuhutubia hapa, tafadhali muweze kupeana nafasi kidogo. Wale ambao wako mbele muweze kuondoka, ndio tuone tukianza kuita viongozi. Tafadhali hapa mbele, tafadhali. Basi mgeni wetu wa heshima, wakati huu ningependa kumkabidhi kipaza sauti kwa sub-county admin Bwana Isaac ili aweze kuendelea na ratiba zilizosalia kabla hajapeana kwa DCC wetu. Asante Bwana Isaac na karibu.
Asante sana Bwana Mkero. Wetu wa heshima Excellency the Governor, County Commissioner, the Governor wetu ningependa kuchukua nafasi hii kukaribisha hapa leo pamoja na Mashujaa Day wa 2022, na ningeomba watu wa Diso kusubiri kidogo, tuko na nyinyi na utapata nafasi inshallah taala kuendelea programu wetu. Ningependa kuita wazee wachache hapa wanene mbele ya gavana wetu na county commissioner, na ningependa kuanza na mzee Dubert Ali Amri hapo mzee wetu heshima, tupatie dakika moja mbili. Takato hapo mzee heshima. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mfalme wa wafalme zote, mfalme ambaye anamiliki dunia na liyomo ndani, tunamshukuru yeye kwa kila hali ambaye tuko. Tunamshukuru kwa kila mema ambaye imependeka katika hii nchi. Mimi kwanza napenda kupongeza watu ya Kenya yote kwa ile election ambayo tulifanya na amani yake. Napenda kupongeza president wetu ambaye safari hii amejitokeza kusema hakuna mtu mmoja ya Kenya atakufa na njaa. Tunapongeza serikali yake kwa kila juhudi ambayo inafanywa. Tunapongeza gavana yetu na county commissioner wetu kwa programs ambayo wanawekea watu juu ya ukame. Lakini napenda kutaja kitu moja tu. Ukame hii ya safari hii ni kubwa sana, inataka players mingi. Watu ya Garissa, kuna watu ambaye Mungu amewafadhili na tunaweza kuchangia kusaidia watu yetu ambaye wana shida. Tunataka NGOs wajitokeze, individuals wajitokeze, kina mama wajitokeze, vijana wajitokeze, tupambane na ukame hii ambaye inatisha. Zaidi ya hayo, mimi nataka kusema maneno moja. Bwana Gavana, tunakushukuru. Wewe juzi umesema maneno mzuri juu yetu kwa wale watu ambaye naitwa people with challenge, disabled fraternity. Tunakushukuru. Tunaongojea hiyo mambo ambayo umesema. Ina maneno moja tunataka kuongezea, mimi najua tuna wakati. Bwana Gavana, kuna timu ambaye imetoka Nairobi ambaye wanaangalia huduma, wanaangalia culture, wanaangalia mambo yetu. Hii timu imekuja, nafikiri wametembelea county commissioner, wanaangalia vile tulikuwa tukiishi, wanaangalia miti zetu ile alikuwa tukitibu nayo watu, chakula ile alikuwa tunakula, vifaa vile tunatumia. Tungependa wazee wa Garissa, kina mama na kina baba, mtu ambaye ana habari yote apatie hawa watu. Nafikiri wasimame. Dr. Hassan, wewe na timu yako, tunataka kuwahakikishia ya kuwa sisi tunataka historia yetu, tarehe yetu, madawa zetu ifufuliwe na tunawasaidia. Sisi kwa Somalia wanasemanga hata nikizungumza mpaka jioni ni maneno tu, haiwezi kuwa maji wala maziwa. Sitaki kupoteza wakati ya watu. Mimi nataka kusema maneno moja tu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Dhal Jalali wal Ikram. Ya Allah, wewe ndio mfalme ya falme zote, wewe ndio una uwezo. Teremsha baraka zako, teremsha mvua ya Allah, mvua ambaye hapana ya gharqa, mvua ambaye itaotesha mashamba na kunonesha wanyama, mvua ambaye itatutoa kutoka hii msimba ambaye tuko sasa. Ya Allah, tunakuomba vile umetuamrisha, kubali dua zetu vile umeahidi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Dhal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rabbi, ya Dhal Jalali wal Ikram, kubali dua zetu vile umetuahidi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Asante sana mzee wetu, mzee Dubert, kwa hiyo maneno mafupi na ya hekima. Ningependa kuita mzee Gabo Abdi ambaye anafuata next. Karibu mzee. Tafadhali chukua dakika moja au mbili.
Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Governor Nadif Jama, Deputy yake, County Commissioner, viongozi wote wa siasa na viongozi wa serikali, national government and county government, akina mama, wazee, watoto ya shule, assalamu alaikum. Nitaongea na Kisomali kidogo kwa vile watu wengi wengine watafurahia kusikia. Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhda waddanka muhiimka ah, waa maalin in la ciseeyo oo loo muxaadareeyo habboon. Sababtoo ah adduunyada waxaad og tihiin wax walba oo macaan qaraarkiisa dad baa u dhadhamiyey oo u huray naftooda iyo magacooda iyo maalkooda. Waxaan xusaynaa macaanka iyo madaxtinimada aan maanta haysanay iyo xorriyadda. Dad baa dhiigooda iyo naftooda u hureen in aan annagoo ehelkooda ilmahooda aan macaankeeda dhadhamino soo maaha. Maanta waa maalin taariikh leh, taariikhdaasaan xusaynaa. Waxaan iskugu imaanay inaan halkan ka xusno dowladnimada, anshax wanaagga, xorriyadda aan maanta haysano. Nilisema ya kwamba leo ni siku muhimu kwetu, sababu tuko hapa kuadhimisha siku za Mashujaa Day ambaye wazee wetu, babu zetu walimwaga damu yao, waliharibiwa maisha yao ili sisi watoto wao tuwe na uhuru na tujifunie ila utamu tuko naye sahi. Kwa hayo machache mimi nataka kusema ya kwamba kama viongozi wetu, babu zetu walituachia uhuru tamu, tuache mambo ya ukabila, tuache mambo ya corruption, tuache mambo ya kuingiliana, tuache mambo ya fitina ili tujifunie kitu kizuri tuliwaachia. Kwa hayo machache nasema asante. Asante sana. Atakayefuata ni mzee James Maina Gidogori ambaye anajulikana Maina Ngozi. Karibu mzee. Mjambo wananchi ya Garissa watukufu. Yangu ni kwamba ni kumshukuru, kumtakia heri njema rais wetu Dr. Samoe Ruto. Bila kusahau mgeni wetu Nadif Jama na County Commissioner, na bila kusahau walinda usalama wetu wale wako hapa wanatuwezesha kuwa kikao hii tukiwa na amani. Ni asanti sana. Kuna kitu nitataja, ametajwa na mzee Hubert. Amesema wakati tuko hapa kuna watu wetu wako huko reserve. Shida yao kubwa tukiongea saa hii ni kitu inaitwa maji, bila hata kutaja kitu kingine, sababu hiyo mtu amepewa chakula, amepewa kitu ya kupiga, lakini hana kitu ya kupiga hiyo chakula naye. Kitu ya kwanza ni maji. Kuna waheshimiwa wako hapa watarajiwa, ma ministers, ma MCAs, mna kibarua gumu ya kuangalia hiyo wananchi yetu wanateseka huko nyuma. Mawaziri yetu ningeomba nyinyi mkicha anza kazi mkumbuke hii wananchi yetu wako msituni wanapata tabu. Kitu ya kwanza muwapelekee maji, sababu maji ndio uhai, na maji kipatikana hata ng'ombe iko pale, mnyama iko pale, atapata maji. Kwa hayo machache ni asanti sana. Mungu atubariki. Asante sana mzee Maina. Atakayefuata sasa ni mzee Aden Bile ambaye ni chairman ya Persons Living with Disability. Hata unaongea hapo mzee. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi majina Aden Bile Hassan, chairman for Persons with Disability Garissa County. Nasema ya kwamba vile mnavyojua hii sherehe ni sherehe ya Mashujaa. Shujaa ni wale wamejitolea
wale wamejitolea Garissa hii. Tuna mashujaa wengi na hatukumbuki. Tunataka gavana wetu Bwana Nadhif next year shujaa wale kwa Garissa tutambuliwe na tupatiwe medal na tupatiwe wale wamefanya kazi kwa njia iliyo bora kwa wananchi, vile Nairobi inafanyika. Kuna shujaa wameitwa, wanapatiwa medal na wanakumbukwa, lakini sisi Garissa kidogo hatujaweka manane. Tunataka Mr. Governor utuweke manane haya. Ya pili, nasema for persons with disability Garissa County, Bwana Governor, juzi hotuba yako uliohutubu wakati unafungua parliament imetufurahisha, sababu ile kitu umesema pale ni kitu ambaye hakuna gavana mwingine amesema. Amesema ya kwamba persons with disability katika serikali yako utaweka pesa kando, utawaangalia maslahi yako, utawaangalia maslahi yao na utawapatia pesa loan. Kuna watu wanaita severe disability wako juu ya kitanda, wao wanataka, hakuna serikali nyingine wanangojea serikali ya hii yako ya Bwana Gavana na vijana. Bila unavyojua serikali iliyopita na ile nyingine iliyopita hatukuwa ndani kabisa, hatukuwa ndani. Tafadhali tunakuomba Mr. Governor, safari hii at least tunataka wakati unapanga PS yako, kuna watu wale walisoma for persons with disability wako na degree, uunganishe serikali yako, madirector weka ndani kila kitu ambaye kazi itatokea. Usisahau persons with disability ili wao waone kwamba wako ndani ya serikali, sisi tusiwachwe nje. Ya tatu, kuna ukame ambaye imetusumbua, wale watu wa Badia na watu wako town wote ukame imemshika. Bwana Governor, tunataka tufanye harambee. Garissa watu kuna pesa, kuna watajiri, kuna watu wenye pesa, kuna watu wenye ambaye wale Mungu aliyopatia pesa. Tufanye harambee katika Garissa primary ili kila mtu ako naye atoe. Thank you. Asante sana. Sasa ningependa kuita youth rep wetu Abdullahi Khalif. Abdullahi, tafadhali. Your Excellency Governor Garissa County, Governor Nadhif Jama, asante sana. Kwanza yangu ni kupongeza wewe kwa kukumbuka the youth of Garissa County at large. Na vile unajua youth wanaweza kazi. To give you a good example ni Gawasco ambaye mpatia kijana ambaye hata hajafikisha 40 years bado, na already Garissa yote imepata maji. Entire Garissa imepata maji. Asante sana kwa Mahuno Dola na Gawasco, kwa waziri wako mtupatia mawaziri kadhaa kwa youth, na sisi kama vijana tuko tayari kufanya kazi na wewe usiku na mchana. Na hata vijana ningependa kuwaambia at least wawachane na vitu ambao waliofanya hapo awali na wawe tayari kufanya na kazi. The other thing ni kwamba uzidi kutukumbuka na bado tutafanya kazi na wewe. Asante sana Your Excellency. Sawa, nafasi hii ningependa kupatia Sheikh Abdullahi wa Sukem. Tafadhali karibia Sheikh Abdullahi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mgeni wa leo, Governor wa Garissa, County Commissioner Garissa, viongozi wa tabaka mbalimbali, wananchi, assalamu alaikum. Nikiomba heshima kwa mzee yetu, Sheikh wetu, baba yetu Sheikh Muhammad amefika hapa, pia tunamsalamia. Yangu Bwana Governor itakuwa ni machache. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba umechaguliwa kama Governor wa Garissa, na unajua pale umepitia, pale umefanya vizuri, pale umeteleza. Watu wa Garissa wanangoja your service delivery. Nafikiri kuna kitu ya kwanza tunataka ufanye, cartels between wewe na wananchi. Tafadhali toa hawa. There are a lot of cartels ambayo wanapeana story, maneno mingi. Those people you need to remove them ili tupate ile service tunataka. Kwa kuwa na wewe
tukifanya pamoja. Ya pili, Your Excellency, wewe, you are not only the governor of Garissa, you are a super governor. When you speak, Northeastern speaks. This is the headquarter and the whole of Northeastern are here. Kuna mambo ambaye nataka ukiwa na county commissioner muangalie vizuri, na hii ni mambo ambaye yanatokea hapa Kitui. Watu wametoka hapa kwa sababu ya ukame na taabu nyingi, lakini kwenda pale kukatakata wanyama, hiyo nafikiri haitakubalika. Tungeomba uchukue timu yako, that thing should stop. Watu hawakwenda pale kwa sababu ya raha, ni kwa sababu ya taabu. Wataishi pamoja. Kama kuna mtu amefanya makosa, kuna polisi watachukua hatua, lakini wanasiasa wanatupatia masiku tutoe ngamia, hiyo nafikiri tutakuachia wewe. Ya mwisho, Your Excellency, ukame imezidi, na yule ama njia ile tunaweza toka kwa hiyo ukame ni kuomba Mwenyezi Mungu. Saturday tutakuwa na maombi hapa saa 12. Tungeomba na tunakualika, Sheikh yuko hapa, ndio mpena amri Sheikh Mohamed Kadable, ya kwamba Saturday tutaomba hapa, watu wa Garissa wote na wewe mnaalikwa, ili tuombe Mwenyezi Mungu atufungulie neema yake. Yeye peke yake ndio anaweza kututoa hii problem. Kwa haya matatu, asante sana. Asante. Ningependa kuita Mzee Hassan Osman Turie ambaye ni peace coordinator, na kulingana na rasmi yake anakaa Shujaa leo. Karibu mzee. Asante sana Master of Ceremony. Mustahiki His Excellency, mustahiki nafikiri mji His Excellency Governor Nadhif Jama Aden, ambaye ni mgeni mheshimiwa, our County Commissioner, Honorable Speaker, the Majority Leader and all protocols observed. Hata sisi tunapenda kushirikiana na Wakenya ili kusherehekea siku hii muhimu, na tunatuma risala zetu kupitia wa County Commissioner wetu na Governor kuelekea kwa rais wetu wa Jamhuri, ili ajue kwamba sisi watu wa Garissa pia tunasherehekea siku hii muhimu. Yangu ni maneno matatu tu. Ya kwanza, ningependa kushukuru wananchi wa Garissa. Ningependa kushukuru sana kwa vile mlivunja record ya Kenya wakati wa elections. Nakumbuka 2013 ilisemekana Garissa ni hotspot, lakini we proved them wrong. It was the most peaceful. Safari pia ilikusemekana Garissa ni hotspot, but Garissa was the best. And I think all the leaders will agree with me. Kwa hivyo wananchi wote wa tabaka mbalimbali tunawashukuru, kama sisi wanaharakati wa amani, hata inua jina yetu juu, na wale wote peace actors tunawashukuru vilivyo. Ya pili ni sema matatu tu. Ya pili ni kwamba ningependa kushukuru maafisa wa usalama wakiongozwa na County Commissioner na wenzake, the security team. Kama sisi His Excellency the Governor, peace actors ya Garissa, tuko na umbrella body inaitwa Garissa Civil Society Organizations. Hao jamaa wanafanya kazi na sisi bila ubaguzi, usiku na mchana. Ndio maana Garissa tuko na amani ya kutosha, isipokuwa hii watoto wadogo ambao wanaenda kuibaiba kwa akina mama, na hiyo tunadhibiti vilivyo kwa ushirikiano kutoka kwao. Ya tatu na ya mwisho, ningependa kushukuru wewe His Excellency the Governor. Immediately you received office, mara tu ulipoapishwa, bila kuongojea ulitimiza ahadi yako ya maji. Na tena ya pili, ukaenda hospitali nafikiri takriban mara 3 ama 4. Hiyo imenionyesha kwamba imetuonyesha kwamba ni dhahiri kwamba umejali maslahi ya wananchi wa Garissa. Kwa hayo nakushukuru. Na hiyo ya ile ingine imebaki ni kwamba hii mambo ya soko
ile development plan yako is very ambitious and very welcoming. Sisi hatuwezi kufuata rumors ya watu kwenda kulalamika kusema mambo ya uongo juu ya gavana. Sisi ndio tumesema ni public opinion, ni kitu ambacho tulikuwa tunangojea kwa miaka na miaka, in fact decades. So Komukti now is going to be a central business hub ambayo ni modern. You have our full support. Wale wananchi wachache wana payuka huko na kule, tafadhalini msituharibia development ambayo inakuja na msivunje nia excellency ya gavana. Asante sana. Wa mwisho upande huu utakuwa mama Chair Lady maendeleo ya wanawake Madam Dola Mohamed. Tafadhali chukua dakika moja. His Excellency Nadif Jama, his deputy and County Commissioner team, wananchi wa Garissa, assalamu alaikum. Kwa majina mimi naitwa Dola Mohamed, Chair Lady maendeleo wanawake Garissa County. Leo ni siku muhimu katika Kenya na ni siku ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Nataka kuongezea kwanza, His Excellency tunakupongeza kwa ile muda ambayo ulishikilia hii hatamu. Umepata maji, umepata madawa, umepata barabara na tunangojea mengi kutoka kwa gavana. Na His Excellency pia kuna ahadi ulichukua wakati ya campaign na pia ulilipa. Ulisema ukikuwa gavana Garissa County, ukipatia kijana waziri lazima mama upewe waziri. Hiyo ni congratulations. Na mimi nimefurahi sana. Na pia nataka pia 30% of women in Garissa wakuwe kwa county government, His Excellency. Ningeongezea kuwa wananchi wa Garissa, hii barabara ambayo imetolewa katika Sukomuli tumeongojea kwa muda mingi tukilia, na ni fursa ambayo tulikuwa tunaongojea kwa hamu. Tunataka tutofautishe siasa na development. Tunataka development. Siasa imeisha, sasa ni wakati ya kujenga Garissa. His Excellency, 99% soko ya Garissa ni kina mama ndio wanafanya biashara. Naomba msitumiwe vibaya. Naomba msitumiwe vibaya. Tufanye kazi na governor kwa sababu akina mama wako na shida mingi katika hii county, His Excellency. Nataka kuongezea kuwa His Excellency, kuna shida ya maplot ambayo kina mama wanasumbuliwa sana. Mtu anajichukulia fake documents kutoka planning na ilikuwa inatolewa na county government na hata security ilikuwa inatumiwa vibaya. Hiyo mama plot zao zinachukuliwa, ni mama mboga, ni mama wa makaa, ni mama akona watoto ovens. Nataka urudishe hiyo Mr. Clean. Hiyo jina Mr. Clean imetoka barabara. So ukifanya kazi yako inakuwa clean. Thank you very much. Asante Chair Lady. Mheshimiwa Governor, kabla sijaenda kwa elected leaders, ningependa kuchukua nafasi hii niite watu wa DISO wachukue dakika 2 ndio tuende kwa elected leaders. DISO, uwanja ni wenu. Tafadhali dakika 2. DISO, mko na dakika 2, tafadhali msipoteze wakati. Yo. Ore madoke halgay kere asos banak ore na madoke asos banak ore madoke halgay kere asos banak ore na madoke halgay asos banak
Garissa
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي waxaan u soo istaagay khudbadaydii aan bixin raba weli weeyaan. aad i dhegaysta. maanta reerkaasa waan la hadli rabaa, waana hadlaynaa. laakiin hadda waxaan u soo istaagay ma aha khudbadii rasmigeed ma aha. arrin yar baan ka soo hormarin rabaa oo aan la soo istaagay. maanta sidaad ogsoon tihiin waa xaalad ahaa Mashujaa Day. Mashujaa macnaheeda waxaa weeyaan sida hadda dadka loo aqaano macnaha maalinta geesiyaasha, dadka geesiyiinta ah ama geesiyaasha. marka hore waxay ahaan jirtay waxaa loogu talagalay dadkii soo dagaalameen oo xornimadii wuxuu soo dagaalameen iyo kuwii ka dambeeyeen. laakiin waxaa soo geli cid alla ciddii waddankan faa'iido weyn u keentay oo qiimo u keentay. meeshuna maxaa joogo cid alla ciddii maaragtay waddankan qiimo ku soo kordhisay oo la taaban kara, qiimo la taaban kara oo waxgal leh oo tixgelin leh. ninkii soo kordhiyey asagana wuxuu galaa Mashujaa buu galaa. waa geesi ama waa geesiyad. marka waxaa idiin sheegayaa waxaan u soo istaagay maanta oo maalinka ay tahay oo la sharafaynayo oo la tixgelinayo dadka geesiyaasha ah ee waddankan u soo khidmadeeyey ama u soo dagaalamay. annaga halkan Garissa waxaan ku qabnaa dad geesiyaal ah. anigana waxa aan goostay insha allahu tacaala horta waxaan soo saari doonaa annagoo kaalmaysanayno assemblygeena qaanuun baan soo saari doonaa oo annaga aan ku bixin doono bilad sharaf inaan sanad kasto annagana aan bixinno bilada 1, 2, 3 intaa iyo wixii aan ku dari karno oo aan siisanno dadkeena geesiyaasha ee Garissa County. maanta hawsha waan bilaabay, maantaan bilaabayaa inaan sanad kasto 3 qof intay ugu yartahay oo reer Garissa oo rasmi ah oo geesiyaal ah oo maaragtay waxqabad iyo taariikh iyo waxgal oo magaaladan ama county u lahaayeen ayaan bilaabayaa maanta inaan sharafeeyo oo aan siiyo bilad sharaf aan siiyo. ilaahay baa sharafeeyey. ragga hadda qaar maanta meeshan aan u yeeray oo nala fadhiyaan waxaa ka mid ah Sheekh Maxamed Cabdi oo loo aqaano Sheekh Maxamed Ilka Dahable. ninkaas uma sharafeysno, ilaahay baa sharafeeyey. marka taariikhdiisa ninkaasaan ka sheekayn rabaa iyo waxa uu ku mutay inaan maantaan u yeero. ninkaas sidaad garanaysiin waddankan waa aan dhoweyn ayuu shaqo ka bilaabay 1961. meesha waxaan meenaa waxa jooga hadda dhashay waa yar yahaba labda Muse Dubal Ali Camay iyo rag yar baa soo garan karaa. laakiin Sheekh Maxamed 1961 ayuu meeshan diin iyo dacwo ka bilaabay. hadduu ka bilaabay 1963 wuxuu bilaabay madrasada loo aqaano madrasada Najaax oo ilaahay maanta Garissa ku dhex jirto. madrasada Najaax waa madrasa macruuf ah oo la garanayo. rag fara badan oo badan
ayaa madrasada soo maray oo Garissa rasmi ah oo aniga aan kamid ah oo rag kale fara badan wasiir Xuseen Macalin uu kamid ah iyo rag kale fara badan ninkii garan baa garanay odayaashii Garissa haddana lama joogaan badigood maanta Maxbuub Macalin Cabdirasaaq Xaaji Aadan iyo wengine wengi sana qaar way dhamaadeen Allah u naxariisto inta kalena way nool yihiin marka hadda maanta Sheekh Maxamed ayaa ugu wareeyaa 3 qof oo maanta halkan aan ku sharafeynayo 1961 suu shaqo uga bilaabay Garissa ilaa hadda mar dhow ayuu maartay ka fadhiistay dacwada ka fadhiistay laakiin asagoo fadhiyo oo gurigiisii madax fadhiyo baa loogu tagaa diin iyo darsi iyo kaale wax noo akhri asagoo maartay maskaxda madax ka akhrinaya ilaahay baa barakeeyay ilaahay baa sharafeeyay annagana waa sharafeynayna sheekha maanta asagoo maartay soo kicila ayaa markaa inta aan u sheegay iga ogolaaday wiilkiisaan ahay wuxuu yidhi waan ku imaanay Sheekh Maxamed maanta waa ii imaaday Allah barakeeyo wuu noo imaaday inaan maanta meeshan ku sharafeyno markaa karibu sana mzee Sheekh Maxamed aan soo dhaweeyo duqa soo qabo in yar ninka asaga soo shujaac ma كاسة ويدنا يا سوش جامع هذا محمد عبد المسلم هذا سوش جامع سو إلى شربين صلب ما مرتني كاس وما سنتي تكبير اوكي شيخ بلدنا وقلت ونقول هذا الشهادان سينها عادوا بلارن ان شاء الله تعالى او انت ايضا معتي كتجميسا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون sidaan wada ognahay dadka waddanka ku dhaqan magac muslimiintu wataa ama sax ha u ahaato ama yeelo u ahaane kollayna saxnimada iskuma raacsana saxnimo la-aanna iskuma raacsana marka sida uu mudanahan inoo sheegay nadiifa waqti dheer oo dheer yaana xagga magaca diinta ka soo shaqaynayay waana meel maray waa lagu guulaystay maanta dacwadeennii islaamka beesha u ficnay bay maraysaa sidaad ogtihiina bilcagtaa dambaysay maanta bilcagtaa horeysa intaa oo meelood iyo bilcagtii maanta iyaga dacwadii ka wadaan way madarse ka fureen marka taada guul inoo timid weeyaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in uu muxuu ahaaye
sidaan doonoodaasna alla inoo yeelo hadda anigu warkala badan ma sii gaarayn warkay waxaa weeyaan inaan ilaahay barino abaar qoda dheer oo dhib badan oo halaag keentay yaa ina muxuu ahaa muddo inaysay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa ibariya uu yidhi udcuunii astajib lakum ibariya waa idinka yeeliye ilaahayow waxaan ku warsanaynaa abaarta inaad naga qaado amina ilaahayow waxaan ku warsanaynaa oon ku su'aalanaynaa abaarta inaad naga qaado ilaahayow waxaan ku su'aalanaynaa abaarta inaad naga qaado raxmadaada maysiin jirtay inaad noo furto allaahuma duca nabigu amaanay yaan aqrinayaa marka wuxuu nabigu ina yidhi isagoo arkay nin tukanaya oo ducada aqrinaya ninku wuxuu aqrinayay allaahuma innii as'aluka biannii ashhadu annaka anta allah laa ilaaha ilaa anta al-axadu as-samadu lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad markaasu wuxuu yidhi nabigu wuxuu ilaahay ku baryay magac haddii ilaahay wax lagu su-aasho uu siiyo wixii lagu su-aashay haddii lagu baryana uu ajiibo wahay ilaahayo اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين إلهي sidii aad adigo ninka u sheegtay baanu kugu marnay magaca ilaahu naga aqbal ilaahu naga aqbal ilaahu raxmadna sii ilaahu naxradna sii ilaahu raxmadna sii ilaahayu qulubtanada isku duwamidee ilaahu faadka naga bixi ilaahayu kuwaystaan naga dhig markay waxaan ku soo koorinayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu اوكي كاس محوها شيخ محمد عبدي ninka labaad oo maasha maanta isagana aan u xusaayo ama aan u gartay inuu yahay shujaac waa Garissa waxaa weeyaan musee ambaye anaitwa Mzee Maina Ngozi ninka bada garanaya Maina magaciisa rasmiga waxaa la dhahaa Maina Gelengui baa la dhahaa taariikh ahaan haddaan ka hadlo ninkaa wuxuu magaaladan soo galay Garissa asagoo u shaqaynaya wasaaradda ama idaaradda loo aqaano livestock idaaradda xoolaha wuxuu magaaladan soo galay 1967 asagoo nin yar ah 67 marka waxaa loo soo diray inuu reer Garissa uu tababaro oo uu ku tababaro howlaha harkaha iyo maaragtay xoolaha xalalahooda intii meeshan uu imaaday Maina Ngozi waaga ayada asagoo nin yar buu ahaa shaqo badan oo badan buu qabtay xoolaha xanaanadooda xoolaha oo la soo diro miyigu aadi jiray ilaa iyo baadiyaha ayuu tagi jiray oo xoolaha uu dadka u diri jiray dadkana reer Garissa ee reer miyiga wuxuu kadib uu tababarayay oo ragaasa uu tababarayay oo aniga aan ku soo gaaray aan arkay anoo nin yar ah sida harkaha loo sameeyo reer Garissa badan baa ka faa'iideen oo beecsharo iyo dan ka qabsadeen ninkaasoo shujaac ma maaha soo shujaac maaha marka mzee Maina karibu wetu ni shujaa wa Garissa sema moja mawili ongea na watu wa Garissa nikupatie ishara yako
wananchi wa Garissa watukufu, hamjambo. Mimi ningetaka kutoa shukrani zangu nyingi kwa sababu kwa jamii ya Waislamu wa Somali kwa kuitikia, kwa kunitambua kama moja yao. Ni gumu sana mtu kutambuliwa mahali hajazaliwa. Mimi nilikuja hapa mwaka wa 67 na nimekaa na jamii ya Wasomali Waislamu bila ubaguzi, bila shida yoyote, na hiyo ni shukrani. Kwa Wakikuyu tunasemaga mtu hatuzwi kwao, anatuzwa kwa wengine, na hiyo ni shukrani, na nikuonesha neno zile za Wakikuyu imetimia, na mimi ni shukrani. Isipokuwa wakati hii ni wakati mbaya, si wa kutoa shukrani sababu ya jaa ile iko na watu yetu huko nje. Hapa kidogo nilisema, lakini nilikuwa napabaika kidogo. Najua mimi si mwanasiasa na sikutairishwa vizuri. Mimi naona uso nyingi na ng'arang'ara hapa, lakini tukumbuke wale wako kule kichakani au msituni au badia ambaye hawana maji. Maji ndiye kitu ile ya muhimu. Nikisema vitu vingine nataja maji, sababu huyo mtu amepewa chakula, atapika na nini? Amepewa sukari, hiyo sukari atapika na nini? Tafadhalini, kama tungejitolea. Mimi niliona kwa mtandao au watu wakiojua, nikaona tuna mabilionea. Hawa mabilionea wakitoa hata 10,000 ule mwingine 10, si wananchi yetu wale iko msituni si watapata kitu ya kula? Asanteni sana na tuendelee hivyo hivyo. Maina Ngozi 67 markuu imaaday oo Garissa oo muddo dheer u khidmadeynaye asagoo dowladda u shaqaynayo, markii dambe meesha buu iska jeclaaday halkuu degaba gaaska ma dhalaadinba gaasa buu iska dhaqday. Marka ilaahay waagaas la dhex degan yahay oo kadibna uu u shaqaynayo peace iyo security-ga ayuu maaragtay nagala shaqeeyaa xagga odayaasha magaalada rasmiga ku jira. Marka Mzee Maina, karibu sana. Cameras rolling. Roll. Ningepewa microphone kidogo nipishe wananchi. Sijamaliza. Mimi natoa shukrani ya kusema hii medal nimepewa si yangu, ni ya nyinyi. Kuna vijana hapa wadogo, wenyewe ni vyema mtatuzwa baadaye. Asanteni sana. Asante Mzee Maina. Ninka saddexaad waxaa insha Allah horta dadka waa badan yihiin, dad kala imaan doona mar kale fursad kale soo bixin doona oo Mzee Dumbad Ali Camey uu kamid noqon doono insha Allah taala iyo kuwa kale. Laakiin maanta ninka saddexaad oo munaasabadan committee u soo aragtay in maanta ay soo hormaraan waa nin la dhaho Macallim Salim. Ninka ma garanaya Macallim Salim wuxuu garan baa garani Macallim Salim haddaan waxyar inaga sheego taariikhdiisa. ninkan eegto magaalada Garissa wuxuu imaaday 1968 عفوا وفي ليها 166 ولاية 1966 ولاية معلم سكول بوين ماذا سكول كان ماشان ايوه ماذا
asagoo markaa laga soo transfer gareeyay aywa macallimka ahaa intaa loo galay primarygan sadexyaha oo dhan buu inoo akrin jiray laakiin wuxuu khaas ku ahaa uu akrin jiray xisaabaadka ama mathematic buu akrin jiray aljabra buu yani aljabra buu waraa ilmaha bari jiray marka aniga waxaan ku soo gaaray marka class 2 anoo class 2 ayaan macallin u yahan jiray marka horta dadkan arkaysiin oo asagan uu kamid yahay musadumad uu ku ahaan doono baadi kuwa kaleba Mashujaa intay yihiin bay weli dhaafeen maxaa yeelay hadda maanta dadka mutacalimiinta ay magaalada gaas ka soo baxay asalka ahaayeen nin aan soo marin ninkan ma jiro oo maarta u soo akrin iskuul marka maantana marka halkaasaan iskaga tuuray wax ka waraya ma jiro waan dhex taagan yahay marka nimankan soo Mashujaa asanteni sana marka macallin Salim تكلم شوي بسلم عليه ان شاء الله. السلام عليكم. الله يجيب المتقبل. اللهم احفظنا من رحمتك. السلام عليكم ورحمه الله. اللهم اسقنا الغيث مغيثا. اللهم اسقنا الغيث مغيثا. اللهم اسقنا الغيث مغيثا واجعلنا من الشاكرين. صلى الله على سيدنا ان شاء الله تعالى مناسبة ما انت مشجاع او ليش هاي تصفنا فينا بحنا اير خطبتي مدحوين على اخري انا قدام بيني وحبضنا وقاد ربا اير القسمة ان شاء الله صلاة انا قرر وانا مينا باذن الله تعالى سيدة ولاد اوكي امسي زويرة ابو شيء اوكي ما نظيف ningependa tuendelee na ratiba wetu, na kwa sababu ya muda ningependa kuita nianze na elected leaders, nikianza na MCA Honorable Abdurrahman, MCA wa Sanguri na pia deputy majority leader. Karibu mheshimiwa. Abdurrahman استاك فقط لوجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Regards His Excellency the Governor, the Deputy Governor, County Commissioner, our able Speaker, and all protocol observed. Start, nataka ni watambue MCS wako hapa wawave, ndio niseme baadaye. Abdullah Ibrahim Sigat, Abdullah Brown na Nigi Ward MCA, Hajir Muhammad Dahie Abakaile MCA, tuko na Abdiwali Sata MCA, na tuko na Ahmed Nur Lekahabja alias Wanfanana MCA. Hawa ndio ma MCS ambao hapa. Number 2, mimi nataka niseme tu machache. One, kwanza nataka kushukuru Governor, His Excellency the Governor, ambaye saizi ambao ako almost 60-70 days in the government. Kuna kitu mingi ambaye haikuwa hapo zamani ambaye saizi iko. Na nataka mheshimiwa ni confirm His Excellency, mahali ambao hakukuwa na maji huko Dekaburi ndani saizi tuko na maji. Hiyo ndio kitu nataka ni confirm kama elected leader. Number 2, kwa mahospitali saizi watu wagonjwa wanapata matibabu. Hiyo ndio ile kitu pia ambayo ningereport. Number 4,
mimi nataka niseme tu mambo moja kuhusu ukame. Ukame, drought is so serious that wafugaji na wote wamekufa. Saizi hata ni wanadamu hata ndio wanaelekea kufa. Nataka niombe serikali, governor na His Excellency also the President of the Republic of Kenya, Ruto, declared drought as an disaster so that non-governmental organizations wa chip in ndio watu wetu wasaidiwe. Number 3, mimi nataka nimhakikishie governor na speaker, my boss is also here. Sisi tutafanya kazi na wewe. We will cooperate with you fully with your new CEC nominees ambaye pia tuta approve hapo mbeleni, ndio tufanye kazi, wananchi wote wapate ile kitu sisi ambaye tulichaguliwa. Number 4, nataka niwaulize watu wa KWS kama wako hapa. Kuna elephants almost 6 inatusumbua hapo Sanguri. Sijui wametoka wapi. Ni ukame pia ilikuwa imewafukuza mahali walikuwa. Saa hizi wanatusumbua sana hapo kwa mashamba zetu hapo Sanguri. Nilikuwa nataka watu wa KWS watusaidie tafadhali. Asanteni sana, na hiyo ingine yote tutaongea hapo mbeleni inshallah. Thank you. Asante sana mheshimiwa kwa kuchukua muda chache. Ningependa kuita Honorable Abdi Ile, mheshimiwa wetu speaker wa Garissa County Assembly. Mheshimiwa speaker, karibu. Assalamu alaikum Ragars. Your Excellency the Governor, County Commissioner, the Deputy Governor, all protocols observed. Ningependa leo kuchukua fursa hii kujumuika na Wakenya wenzangu ili kuwatambua, kuwapongeza na kuwaenzi wale Wakenya wote ambao walichangia katika mahali ambayo leo tunasherehekea inaitwa Mashujaa Day. Ya pili, mimi sina mengi ya kusema. Mimi ni speaker wa county ya Garissa. Yangu ni kama referee ya assembly ambaye mahali sheria inatungwa, mahali sheria inapitishwa, na mimi kama referee niko na timu yangu shupavu, tuko tayari kuhakikisha kwamba gavana atapata sheria, zile sheria ambaye anahitaji kufanya ili aweze kufanya kazi yake. Kwa hivyo mimi nakuhakikishia Your Excellency the Governor, assembly iko tayari kuhakikisha kwamba itafanya kazi na wewe. I have a very dedicated team, very committed to its mandate. Thank you. Asante mheshimiwa speaker. Honorable, at this juncture I would like to call my colleague the Deputy County Commissioner Mr. Solomon to continue with the rest of the program. Shukran sana. Asante sana Isaac kwa sababu ya hiyo kazi ambayo umefanya. Nafasi hii ya sasa yangu ni kidogo sana. Kwanza ni kuwashukuru kwa sababu ya kukuja kwa hii sherehe ya leo. Pili, nilikuwa nikaribishe viongozi wa national government ambao wako hapa, sana sana wale wa mlengo wa siasa, lakini kwa sababu hawako na kwa sababu ya muda, nafasi hii nachukua nafasi kukaribisha mgeni wetu wa heshima ambaye atatusomea hotuba ya rais, ambaye ni county commissioner wetu wa Garissa, Boss Cherutich. Karibu. Asante sana mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Mheshimiwa Governor Latif Jama, Governor wetu wa Garissa, Deputy Governor ambaye ako na sisi siku ya leo, members wa County Security Committee, Mheshimiwa Speaker, waheshimiwa wa MCAs ambao wamefika hapa, wale wazee ambao wamefika hapa. Tulikuwa na Sheikh Mohamed, tulikuwa na mzee Dupat pamoja na wazee wote, maafisa wa serikali wa national na county government, mabibi na mabwana, amujambo. Amujambo tena.
nafikiri ni wakati sasa wa kusoma hotuba ya Mheshimiwa Rais. Ningeomba muwe watulivu, alafu baadaye nitaalika Deputy Governor alike Governor. Nitasoma na Kiingereza ili tuende kwa haraka. National Address by His Excellency Honorable William Samoei Ruto, PhD, CGH, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, on the occasion of Mashujaa Day celebrations held on Thursday, the 20th October 2022 at Uhuru Gardens, Nairobi. The theme is mobilizing transformational patriotism and value-driven heroism for the well-being of the citizens of Kenya. I'm tremendously privileged to join Kenyans and our visitors today as we commemorate the 59th anniversary of Mashujaa Day. It is with great humility that I preside over this year's celebrations for the first time as President, and I am humbled and grateful for the honor. We solemnly observe this important day every year in order for us to reflect upon where we have come from as a nation. We mark this date to consider the troubled road where we trod through the sorrowful wilderness of cruel colonial injustice and the price that we paid in blood, toil, anguish, and death for us to be free people. We take this opportunity to also celebrate the hero histories of the heroes and heroines who sacrificed valiantly in our freedom struggle, their character, and most importantly, the values and principles which inspired, sustained, and vindicated them, so that we may emulate them by leading lives worthy their sacrifices. We ask ourselves today, what must we do to transmit this noble history and ensure that the future generations appreciate us not only as worthy heirs of our illustrious ancestors, but also as skillful stewards of their heritage. We do this in pursuit of solemn covenant proclaimed in our preamble of our Constitution, that we, the people of Kenya, shall honor those who heroically struggled to bring freedom and justice to our land by adopting, enacting, and giving the Constitution to ourselves and to our future generations. Our Constitution articulates a vision of Kenya our heroes and heroines would have approved, a Kenyan worth fighting for and worth paying an ultimate price for it. It is their legacy to us, and it sets the stage for us to continue their patriotic work in that noble spirit that roused the first freedom fighters to resist colonial rule and their successors to reject post-colonial repression. Our heroes and heroines were neither elected nor appointed. They were not sponsored and they were not funded. They had no officers or budgets. They were ordinary people invested in the struggle to make good their unwavering belief that all people are equal and deserve to live in freedom. People of all walks of life, subsistence farmers and traders, clerks and former soldiers, teachers and their learners, preachers and their congregants, drivers, cooks and farm workers, ran away to the forest, armed with nothing but the conviction that a more just way of life is possible, and that is worth fighting for. The legacy of independence is the historic achievement of value-driven bottom-up heroism. The people were distinguished by their unity, commitment to selfless endeavor, determination, patriotism, and an unyielding sense of justice. Every time we have come together, we have accomplished major feats. That is why, as a nation, we are exalted by the national anthem. Let one all arise with hearts both strong and true. Our Constitution, the people's sovereign sovereign charter, is an instrument of collective memory. It prescribes trinary, marginalization and oppression, provides institutional means to dismantle injustice and eradicate inequality, and gives us an opportunity to expand freedom and actualize rights. It also defines human well-being to be the reason for individual and collective action, as well as the object of totality of the national enterprise. We are united in common endeavor with those who come before us, and in so much for our country. We may define ourselves as a nation proudly standing on foundation of the Constitution, united in pursuit of the well-being of every citizen,
The principal reason for promulgating our constitution then was to inscribe the values which animated our history and accomplishment, to project them in a manner that resonates across generations. The national values and principles of governance set out in Article 10 forms the soul of its dispensation. They define the parameters of patriotism, exemplary service, selfless sacrifice, and profile us in terms of who we are and who we ought to be, individually and as a nation. We can and we must employ these values as beacons for identifying people whose contributions honor the memory of our heroes and heroines and bring glory to our nation. It is time to direct our focus to the work that each one of us does to understand how we contribute to our individual well-being as well as that of our communities and nations. In this understanding, we must take into account that individuals make up communities and greater national family, and that Kenya's stature and splendor is always greater than the sum total of our individual efforts or community endeavor. Similarly, our national capacity determines the extent of opportunities all Kenyans have to pursue and attain their aspirations. What I'm saying is that regardless of the type and scale of our pursuits, every contribution matters. And regardless of our walk of life, our work matters, our intentions matter, and our thoughts matter because we matter. I congratulate every citizen for their part in ensuring that the last general elections was peaceful. I know of attempts at the division and disunity, confusion, and even some who did everything in their power to entice and pressure our people to engage in criminal activities. But I also know that despite a competitive campaign period characterized by intense rivalry, Kenyans resolved in unison to remain peaceful, united, and compassionate. We set a new standard for ourselves: issue-based campaigns, transparent elections, and a peaceful outcome. I salute all Kenyans who set out every day, everywhere, doing ordinary things in inspired and extraordinary ways to fend for themselves and their families, thereby keeping the country going. I commend those whose work involves service to others. I celebrate those who volunteer and give, expecting nothing in return, yet serve selfishly. From the farmers who feed our nation to the drivers who connect all parts of our country by conveying people and goods, educators who impact knowledge to our infants in kindergartens, children in schools and youth in tertiary institutions, medical staff in wards, in the field and training institutions, workers in quarries and in construction sites, artisans in their small sheds and in light workshops, traders on the side streets in rural and urban markets, all the way to the Nairobi Securities Exchange, professionals who give their best in every sector of national endeavor, and our men and women in uniform whose bravery and commitment continue to set the gold standard for sterling devotion to our flag. This nation salutes you, your services, and celebrates your contribution. These are real acts of heroism. Because of this contribution of Kenyans everywhere, our country continues to make great strides towards socio-economic transformation, shared prosperity, and enhanced well-being for our people. In Eastern Horn of Africa region, the larger African continent, and globally, this nation expresses our values with greater clarity, and the state projects our aspirations more emphatically. It is now time to lay the foundation for our future. Agriculture is the lead sector to the economic transformation of our country. It is the place to start, owing to its potential for high and quick returns on investment. But the situation in the country is wanting, and we have a severe food shortage as a result of prolonged drought in Kenya and the large Horn of Africa region. The worst is nearly half a century. The worst
in nearly half a century, with 3 years of failed rain. Coupled with this are the extremely high global fertilizer prices. Our government's initial intervention to mitigate the challenges has been to step up food supply in northern Kenya and other regions and ensure better coordination between government and development partners. We thank our partners for their input, and that has gone a long way in relieving the dire situation. World fertilizer prices have more than doubled in the first 2 years since COVID-19. The prices were passed on to farmers. The cost skyrocketed to more than Kenya shillings 7,000 for a 50 kilogram bag. This had a huge impact on productivity of farmers last year. For example, maize production suffered a deficit of more than 10 million bags. Our government first intervention to address the fertilizer challenge and make it available to continue to counties and regions that plant in the short rain season was to import 1.5 million 50 kilogram bags and distribute them at a lower cost of Kenya shillings 3,500. We have also made arrangements to make another 6 million bags of various types of fertilizer available for the long rains this season. We have also asked county governments to work with us on last mile delivery all the way to the wards and centers close to the farmers. These, however, are short-term measures, and we have to take very bold steps to end the perpetual cycle of hunger and dependency on rain-fed agriculture. We must eradicate hunger in our country in the shortest time possible. To do this, we must have the following plans. Number one, we have to increase agriculture productivity. We will support all farmers to access quality inputs such as seeds, fertilizer and pesticides, among others. We will also ensure that our farmers have access to extension services in order to improve farming skills. In short term, we will continue with the fertilizer import program, but in the medium term, the government plans to have fertilizer manufactured locally. Number two, on seeds, our government will work with local research institutions, both and public-private sectors, to scale up seed multiplication for all crops. Number three, however, irrigation is the ultimate solution in guaranteeing food security. In 2017, the government set out to build 57 dams to harness water for irrigation and domestic use. Many did not even start, while the few that did are incomplete. The huge capital outlay required for a dam construction in the context of completing budgeted priorities poses a huge challenge to this program. Number four, to address this challenge, we have resolved to seek investment through public-private partnership, and thus to enable build as many dams as possible. The government will then enter into water purchase agreements with the developers. Consequently, it will be possible to irrigate 3 million acres of already identified irrigable land. In the next 3 years, the government plans to double the land under irrigation to 1.4 million acres. Of these, 200,000 acres will be under rice irrigation, 500 acres under other food crops. Rice production in Bunyala, the Tana Delta, Rahole in Garissa, Mwea and Ahero will take priority. Our dairy farmers struggle with the high cost of feed and challenges of storage, preservation of milk and accessing the markets. To assure them that they are our priority list, we have taken immediate steps to reinstate the milk coolers program, and distribution of 650 coolers will resume shortly. In our plan, we have identified dairy and livestock economy as subsectors with the quickest economic turnaround time, and they will become key drivers in improving food security, creating jobs and boosting exports. Housing. Under housing, in our plan, we have committed to close the housing cap, which stands at 2 million units. Our target is to increase supply fourfold from 50,000 to 200,000 per year. Already 2,592 units have been completed, 40,552 are under construction, and over 500,000 units that require financial backstopping and funding for back infrastructure are in the pipeline. I'm happy to report today that the interest in the housing sector has been immense,
and that many private sectors, including pension funds, have submitted proposals on the housing projects they would like to invest in. We will work together on these projects to facilitate their investments. It is clear from engagements with investors that the government needs to evolve from being a mere enabler to becoming a sponsor of projects. Not only we provide land and bulk infrastructure at no cost, but I will personally take charge of the process to unlock the challenges that inhibit investment. For instance, VAT exemption on inputs has been enacted to lower cost of construction, but its implementation has been curtailed by delays in approving applications for VAT refunds. As a result, developers pay VAT, but the cost saving is not enjoyed by the end buyers. Government will resolve such issues with the urgency required. Let me emphasize that the housing agenda is not just about 4 walls and a roof. The demand for affordable housing is an opportunity to create jobs and stimulate the economy. Our manufacturing sector, which already supplies many products in the construction industry, will have expanded business opportunities. Other housing units, other housing inputs such as doors, windows, gates and hinges will be made by our Juakali industry. We are designing the program in a way that will upgrade and support Juakali by linking it with the technical and vocational education institutions. In the end, we expect enterprises and build housing products to emerge or expand, creating jobs and wealth for hustlers, making our housing plan truly transformational from bottom up. We want to recreate the experience of hardworking Kenyans like John Ochieng, who is present as one of the guests today. I met him 2 days ago when I handed over keys to a new homeowners in Ongatarongai in Kajiado County under the Affordable Housing Scheme. Ochieng began working as a carpenter in that housing project when it began 2 years ago. Then home ownership to him was a mere dream. 2 years later, he owns an apartment in same estate. Given that there are developments today that cater to the housing needs of ordinary wananchi, I am convinced that it is possible to provide quality affordable housing for rent and sale, and Ochieng's story will be replicated multiple times over throughout the country. We therefore proceed with the confidence that we will provide quality climate smart housing that Kenyans can buy with mortgages of between Kenya shillings 500,000 and Kenya shillings 15,000 a month, to be made available through various home financing arrangements. Next week on Tuesday, I will break ground at Kibera Soweto B in Nairobi for a housing project which will deliver 4,435 social housing units. Going forward, we intend to collaborate with the county governments to achieve target of at least 5,000 units. Counties in larger metropolitan areas have a great opportunity and can target as many as 50,000 units since demand in these areas is higher due to population density. Or under micro, small, medium enterprises, access to credit is a stimulant that invigorates the economy. However, high interest rates crowd out the private sector and especially the small and medium enterprises. Our pledges to them were at the heart of the Kenya Kwanza election campaign. Already hustlers' expectations are very high across the country on our promises to provide a fund that will offer affordable credit to those at the bottom of our pyramid. We are aware that the most significant question in the streets, border parking lots and fresh produce markets is, when will the hustler fund become operational? Even before the fund is set up, we have made several interventions to make credit accessible. Safaricom and their financial partners have brought down the cost of Fuliza by making the first 3 days free and reducing the tariff by 50%. As part of that agreement, 4 million borrowers who had been blacklisted for defaulting will be freed from the yoke of Credit Reference Bureau, CRB, in the coming days. We have also secured an agreement with the CRB that it will abandon the punitive penalty of blacklisting defaulting borrowers and move to credit scoring system that makes defaulters eligible for credit even as they work
to improve their credit worthiness. As a result, no citizen will be excluded from the credit system because of defaulting. They will therefore be eligible to access credits as they work their way out in paying their debts. On the Hustlers Fund, 3 issues are crucial. Number 1, some credit products will be available to small business on digital platforms at affordable rates through chamas, groups, circles, and cooperatives. Number 2, during my recent address to Parliament, I promised to promote the culture of saving through a pension fund product which will encourage Kenyans to participate. This will have 2 components. Number 1, a long-term pension plan and a short-term one, which will enable people to put money aside to take care of bad days like the loss of a job or when a business faces financial difficulties. Number 3, the 2 products, the Hustlers Fund with the savings plan, will be launched on December 1st, 2022. Under the universal health care, health lies at the front and center of socio-economic development. The failure of our healthcare system undermines prosperity. Kenyan families spend a total of Kenya shillings 150 billion in out-of-pocket expenditure on health services a year, mobilized from various sources including Harambes, WhatsApp M-Pesa loans, sale of land and other assets to pay hospital bills for loved ones. Also, many small businesses fail when owners fall ill and cannot work or divert money to pay medical expenses. It is no wonder then that it is commonly said that most families and individuals in Kenya are one illness away from poverty. We want to lift this punitive burden from the shoulders of Kenyans and their business through our universal health care plan. And private sectors are not the social insurance scheme and not the social insurance scheme it ought to be. We shall change the contribution structure from an individual contributory system or contributory scheme to a household contribution model. Number 3, we intend to address the challenge of inadequate human resource in the public service and the poor industrial relationship between the health professional and county governments. We are particularly committed to the professional development of health workers. I take this opportunity to assure health workers that we have listened to them and that we will propose ways in collaboration with county governments of resolving their issues. Kenya is a strong leader in the information communication technology space. We are proud the proud regional and continental hub of innovation. We have the appropriate policy framework, constitutionally protected freedoms of expression, media, information and communication to dominate the creative arts and entertainment arena. Our youths have consistently shown robust interest in their field and are engaged in various platforms, generating captivating content that is appreciated globally. There is tremendous potential for our country to become a global leader, employ hundreds of thousands of young people, and generate immense wealth if we facilitate the young people to plug into global digital economy. To achieve these purposes, the government is committed to invest in digital superhighway and to create the creative economy, which will be enablers of transformation, productivity, and overall competitiveness. Over the next 5 years, the government will ensure universal broadband availability by hastening the rollout of connectivity throughout the country. The laying out of additional 100,000 kilometers of national fiber optic network is expected to deliver this target. Government shall be made available throughout the country at a greater convenience to citizens through
digitization and automation of all critical government processes, with a view of bringing at least 80% of all government services online. Moreover, to bring more Kenyans, especially the youth, online for business, learning, entertainment and socialization, the government intends to take measures to bring down the cost of calls and data. This initiative converges with the efforts to boost the creative economy and scale up cultural production and the artistic industry. Our government is also committed to establishment of more arts and culture infrastructure, including theaters, music, auditoriums, and art galleries, and extensive refurbishment of facilities to expand spaces for artistic and cultural expression and production. The government is also firmly committed in investing in the robust delivery of the 5 pillars of our plan for socio-economic transformation. This investment is undertaken in full recognition of national values and principles of governance, as well as broader national interests and goals. They include policy, legislative and regulatory framework, national security, justice, law and order, and education. There are parts of this country where personal safety and security are precarious and life expectancy is low. Poverty and the cost of living are high because market supply chains have been disrupted or threatened by insecurity. The well-being of residents is as paramount as that of every other citizens of Kenya. They too deserve to live and work in safety and dignity, and to pursue happiness without lead or endurance. And yet terrorists, bandits, cattle rustlers, and all manner of violent criminals have wreaked havoc on their lives for far too long. Criminals have held them back, extinguishing or deferring far too many hopes and dreams as the rest of the country progresses. It is time for this lawlessness to stop for good. Our government has undertaken necessary personnel realignments in the security services to facilitate the rapid achievements of our objectives. My first day in office, I executed the instruments to actualize the financial autonomy of the National Police Service, and have given the necessary directives to ensure it rapidly achieves national security strategic objectives. These actions extend to the facilitation of the Director of Criminal Investigations to expeditiously resolve investigations to a standard that can support effective prosecution and secure convictions. The independence of the National Police Service is essential for its institutional credibility and efficiency. Citizen safety and welfare and effective maintenance of law and order. A professional police service fosters harmonious relationship with citizens and communities, cannot be weaponized in pursuit of divisive or partisan agenda, and can never resort to disastrous policies like extrajudicial murder as part of policy. I believe we can keep this country safe and secure without tormenting our people. We can efficiently and effectively suppress crime and monitor, disrupt and apprehend criminals without abducting, torturing, killing or causing citizens to disappear. It is time to retire these terrible tactics and professionalize our criminal justice system. That is why our government is taking strong measures to facilitate the enhancement of capacities along the chain. I have directed that immediate measures be undertaken to disband the Special Services Squad in the Directorate of Criminal Investigations. Tusikize kidogo. There must also be robust mechanism throughout the police service to maintain high professional standards, scrupulous adherence to the rule of law, accountability for actions and decisions, and operational transparency. At the terminal end of this chain, the government has undertaken its obligations to observe judicial independence while actualizing the Judiciary Fund, enhancing budgetary allocation to enable it to invest in infrastructure, and facilitate the appointment of more judges to expand access to justice. Effective deterrence of crime requires robust prosecution, while economic efficiency, investor confidence, and competitiveness of all depend on effective dispute resolution. A well-resourced, independent, impartial, and thoroughly professional judiciary
is indispensable for good governance, law and order, and it is also essential for financial sustainability, transactional effectiveness and business competitiveness. The institutional independence of the judiciary must be upheld at all times, and the independence of judges respected as the minimum case of respect for the rule of law. The fight against corruption can only be won through a minimalist strategy. Our government intends to wage this fight and demonstrate its commitment to zero tolerance to corruption by making all public servants accountable and submitting to the oversight of Parliament and other constitutionally mandated institutions. We are committed to the rule of law, fidelity and constitutional due process and implementation of judicial decrees and orders. Most critically, under my administration, there shall be no interference with or any attempts to control, direct or undermine independent institutions, including those in the justice, law and order sector. The National Police Service, the Office of the Director of Public Prosecutions, the Judiciary, Ethics and Anti-Corruption Commission shall perform their duties independently and professionally, and likewise subject themselves to oversight by appropriate agencies. This is our vision for ensuring that the war on corruption is not in itself corrupted by appropriate interventions. For our socio-economic transformation to be truly inclusive, we must empower all Kenyans, regardless of background, to effectively play their part by contributing to the national building efforts and partaking the dividends of shared prosperity. High quality and relevant education is vital in imparting the necessary skills and competencies to learners from the pre-primary and tertiary level in order to enable citizens to engage meaningfully with the world of present and the future. A week ago, I launched the Presidential Working Party on Education Reforms to review all aspects of education in the country, in Kenya. Its findings and recommendations shall inform subsequent necessary interventions to ensure that Kenya delivers the caliber of education skills and training needed to successfully pursue sustainable development. We are concerned about the climate change and the impact on Kenyans generally and our arid and semi-arid regions in particular. We will address the effects of phenomenon and its ravaging events at home and abroad. Our pastoralist communities have experienced massive scarcity of pasture due to prolonged drought, the worst in 40 years, and 3 years of absolute rain failure. As a result, livestock populations have been wiped out because of starvation and lack of water, while rising food prices have made an already bad situation worse. Elsewhere, communities in rural and urban areas across the country are equally as struggling under the weight of high food prices and shortage of water. Without a doubt, climate change is complicating our roadmap towards socio-economic transformation and achievements of such sustainable development goals. As we seek short-term measures to respond to the evolving situation, I have directed that a long-term and sustainable solution to the planetary challenge be put in place. The ultimate solution includes greening our country to more than 30% of tree cover by 2032. Our central role forests play in addressing the effects of climate change has become more prominent now than ever before, thanks to the unparalleled capacity to observe, store carbon and regulate climate. Data on forest cover paints a grim picture and calls for a quick action. Of the 59.2 million kilometers square land area in Kenya, only 5.2 million kilometers square is under forest cover. On this, public forest cover 2.6 million acres, which is 50% of the total national forest cover. The remaining 54 million hectares are bare earth exposed to erosion and biodiversity loss. Over 80% of this lies in arid and semi-arid lands. The 10 counties with the highest forest cover are Nyeri, Lamu, Vihiga, Kirinyaga, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu, Murang'a, Kilifi, Nyandarua. On the reserve, 10 counties with the lowest forest cover are Mandera, Marsabit, Mandera, Wajir, Isholo, Siaya, Migori, Busia, Machakos, Taita Taveta, Uasin Gishu. I call upon the Council of Governors to facilitate more discussions to achieve parity in tree cover by using peer-to-peer learning and exchange of information. The government will champion the transformation of forestry and rangeland, restoration to support the greening of Kenya, and to combat climate change.
We are in the final stages of designing a special presidential forest and rangeland restoration acceleration program. It is being prepared by the Ministry of Environment and Forestry and various experts and partners in government, UN organizations, NGOs and academia. The plan is to grow 5 billion trees in the next 5 years, an additional 10 billion trees between 2027 and 2032. This will eventually lead to the rehabilitation and restoration of 10.6 million hectares through constituency NAV centers in the 290 constituencies, as well as some specially selected ecosystem and water towers threatened by degradation and destruction. To achieve this ambitious plan, the government will continue to support efforts by the Kenya Forest Research Institute, KEFRI, in high quality seed production, collection, processing, testing, distribution in 18 tree seed centers in Kede, Kilifi, Kitui, Miguka, Kiambu, Garissa, Migori, Kakamega, Londiani, Kericho, Tarbo in Wazingishu, and Marigat in Baringo. Others are Umuruti, Laikipia, Nyeri, Turkana, Kibwezi, Makueni, Meru, Wajir, Maseno, and Kisumu, Lamu, Taita Tafeta. This will boost KEFRI storage capacity from the current 60 metric tons a year to 240 metric tons. In 10 years, this will inject Kenya shillings 100 billion into the economy as a result of green jobs created from the seedling production. Agroforestry and farming of avocados, mangoes, macadamia should be now open value chain for our export market, creating new green jobs in the sector. I therefore urge all Kenyans to support government call to grow at least 15 billion trees in the next 10 years. Reforestation in the presidential program will be undertaken by youth, women groups, civil society, community leaders, and leveraging on private sector. Additionally, the government will secure and protect public forests, rehabilitate and restore all degraded water towers and other forest ecosystems across the country. Shortly, I will be inaugurating the Climate Change Council that will steer Kenya's climate action through stakeholders engagement coordinated in the presidency as required by the Climate Change Act of 2016. Under the program, we will start mobilizing finance from public sector and multilateral sources, including climate finance, to fund the proposed activities. This is anchored on the United Nations goals and backed by the Tree Growing and Sustainable Forest Finance Management Program supported by the UNDP, UNEP, FAO, and UNCDF, and also the New York's Multi-Partner Trust Fund. The program also responds to Kenya commitments to help reduce global greenhouse gas emissions articulated in various multilateral environmental agreements and the United Nations Decade of Action and Ecosystem Restoration. Kenya will rally and club towards more ambitious climate actions in the next month's 27th UN Climate Change Conference at Sharm el-Sheikh, Egypt. In the East African community, the rigid territorial borders are firmly on the way out as the momentum towards integration gathers. Non-traffic barriers have come down and trade volumes have soared. The community is becoming more tightly connected with infrastructure systems crisscrossing the member countries. The possibility of East African Federation is no longer a wild imagination or idle dream. It is no longer a matter of if, it is a matter of when. In recent days, I have been to our sister countries in East Africa to take care of mutually beneficial regional business. In Ethiopia, we launched Safari Ethiopia Telecom's money business, which expanded Safaricom and M-Pesa regional footprints, dispersing ICT innovation and deepening the revenue base for company. Simultaneously, Safaricom became the largest foreign investor in Ethiopia and Kenya's biggest foreign investor abroad. The East African community has become a close-knit neighborhood, and everyone's well-being has become everybody's business. With this unity and integration, we will achieve much in our lifetime. And with these bonds of solidarity and fraternity, we shall establish an oasis of hope and infinite possibility that will be irresistible to the whole world. In the Horn of Africa, peace and security efforts continue to dominate our engagements. They are an important component of a broader strategy to recover stability in what has become truly rough neighborhood. Countering violent extremism, controlling the illegal movement of small arms, peace building and peacekeeping initiatives will continue to dominate the agenda. In the conflicts in the Tigray region of Ethiopia, which according to the reports from the Office of the United Nations Secretary General is escalating,
is a greater source of concern for our region. Kenya shall continue to play its role by making much contributions as required of us by the African Union-sponsored mediation efforts. The sooner hostilities cease and face-to-face talks commence, the better for our region. The region is experiencing its 5th session of the region is experiencing its 5th session of severely low rain due to climate change. As a result, mitigation strategies, resilient building initiatives, and climate change management programs have become urgent. The pressure on the capacity of regional state has never been greater. On the continental state, we have sustained our Pan-African credentials since the dawn of African unity. That's why various frameworks of the African Union find expression in our domestic agenda. The AU's Agenda 2063, for example, is part of the Economic Development Plan. We are committed in maintaining our Pan-African obligations to meet the demands of a fast-evolving global circumstances. Kenya is committed to pursuit of trade-driven Pan-Africanism as the best means of rapidly delivering shared prosperity through our continent. As we open up borders and expand our scope of collaboration beyond traditional economic blocks, the vision of continent-wide free market has become reality. Kenya is a champion of African Continental Free Trade Area, AfCTA. Beyond ratifying the instruments, establishment and domesticating its framework, Kenya has been consistent participant in effort to make AfCTA a reality. We see this as a pathway to guarantee inclusive African economic growth and sustainable self-reliance. In turn, this will hasten our continent's post-independent recovery, enhance climate change resilience, and underpin stability in the face of multiple regional and global crises, including energy volatility. Beyond our continent, Kenya continues to pursue a robust policy of economic diplomacy. We are continuously aligning our strategic interest with the welfare of our people. Therefore, we are focused in finding opportunities of our people and deeper trade relations around the globe. We are receiving encouraging returns of our efforts. This week, our international port of Lamu scored a shining first with the export of livestock from northern Kenya to Sultanate of Oman. This signals the opening up of tremendous opportunities for the pastoralists in our rangeland communities who deserve relief from the devastating losses of ravaging drought. We also remain devoted to our strategic engagements with key development partners like the United States, which is now Kenya's premier trading partner, as well as the United Kingdom, which for long has held that position. The European Union, Middle East nations, Far East, including China and Japan, and indeed many other parts of the world. Kenya diplomacy is deliberately shifting into emerging opportunities. We are prepared to exploit the potential of the blue economy and the fast-evolving digital universe to position our young generation as competitive global players. Kenya's commitment to multilateralism is a fundamental plank of our diplomatic strategy and foreign policy. This has defined our international outlook since the advent of self-government and full sovereignty. We have fostered several multilateral institutions and aspire to receive more. Kenya has participated in many multilateral undertakings, including humanitarian missions, international peacekeeping, and pandemic response. We join the other nations of the global south to advocate democratization of global governance and to invest in the multi-sectoral system in higher moral imagination. We believe that the global governance must reflect the values it claims to advance and protect. To effectively drive our diplomacy, and international engagement, Kenya has unified and clarified its policy in our Vision 2030 and our government's 5-pillar plan for socio-economic transformation. The 5th East African Community Development Strategy, AU Agenda 2063,
and the UN Sustainable Development Goals. The purpose of this alignment is to ensure that we forge a path for the achievements of our objectives of enhancing the well-being of humanity. We have warned the international community about global fertilizer shortage and the risk it poses to global food shortage. Whether we are speaking at the United Nations Environmental Programme in Nairobi or at the UN Oceans Conference in Lisbon, our commitment to enhancing climate change responses is strong and vocal. Kenya advocates post-pandemic solidarity on global scale to avert economic crisis in wake of COVID-19 by mobilizing international partners and cooperation for recovery and resilience. This extends to the need to ease the debt burden of economically vulnerable developing countries and to afford them liquidity and fiscal space to manage shocks, enhance social investment, invest in climate change adaptation and mitigation, address security needs and financial statement. As an anchor state in the East African and the Horn of Africa, Kenya has sustained its robust efforts to achieve lasting peace and security. We have also used the opportunity to serve the United Security Council to give priority to regional peace. Our counter-terrorism and violent extremism support peace operations and further the climate and security agenda. We consider these contributions to be critical in building a safe and peaceful world that is safe and conducive for human flourishing. Government efforts to affirm the project's Kenya's stature globally has always been complemented by contributions of Kenyan citizens who live and work in various parts of the world. This demonstrates complementarity of state and citizens' action and the inevitable alignment between patriotism and national well-being. We are all united in the quest for Kenya we can all be proud to call home. Our diaspora continues to serve as Kenya's excellent ambassadors, along with our sports people and the Kenyans who continue to excel abroad in diverse fields. You wake up as you make us proud, and in doing so demonstrate the true spirit of Mashujaa. Kenya is a good neighbor, true friend, loyal, early, dependable partner, and hard-working member of the international community. It lives up to its strong value system, fluently articulating the ideals of compassion, solidarity, justice, freedom, and sovereignty. As a nation, we project and amplify values and principles familiar to each one of us and which form the heart of our constitutional system. Greater fidelity to the Constitution and better compliance with its mandate and principles will not only make us better citizens and worthy patriots, it will make Kenya a stronger nation. We therefore have a duty to respect, uphold, and defend the Constitution. The nation-building enterprise enlists all citizens to recognize their stake in making and keeping Kenya great. Patriotism is a bottom-up affair. We are called upon to stand firmly in our values and strengthen our resolve to wage war on poverty and inequality by pursuing inclusive growth. Our aim is to remove all obstacles and bring down every barrier to progress. By celebrating our values, we honor our heroes. Every act of nation building is an expression of these values, and most appropriate, remembrance of those who began our journey towards sovereignty, freedom, and happiness. This is a time of action. The opportunities to contribute to this historic project are limitless. It is time for us as citizens to play our part in making Kenya we imagine come true, and to turn the nation we dream of into a lived experience. This moment calls for exercise of all abilities, talents, gifts, skills, and strengths in pursuit of a national as well as personal self-actualization. It demands that we demonstrate the patriotism of a newer age and express the timeless values which unite us with our heroes and heroines. We are endowed with far greater capacity today than ever in history to pursue and accomplish major feats. Our predecessors, with a far modest means, nevertheless scored monumental triumphs. There is absolutely no ceiling on our dream, no limit to our determination, and no barrier to our collective power. Nothing stops us from becoming what we wish to be, and nothing can stand in the way of our resolve to bring
to drive Kenya to its destiny of glory and abundance. I stand here, therefore, on this sacred ground where we first raised our proud flag at the dawn of freedom, where we made covenant to honor their glorious triumph and find example by embracing their values and serving our nation. To rally every Kenyan to rise up. This is our moment to get up, work hard, take our chances, chase our dreams, knock our doors, explore possibilities, because the horizon of our destiny is dropped in the splendor of our vision, and before us lies potential of a magnitude never before imagined. It is all ours for taking, and I know we are ready for it. It is our time. Happy Mashujaa Day. May our heroes continue to inspire us, and may our national values ever remain the true force of our moral compass. God bless you all. Basi nafikiri hiyo ilikuwa ni hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. Samuel Ruto. Na kwa hivyo sitaongeza zaidi, nafikiri mmesikia kwa makini. Ningependa tu kushukuru nyinyi wote kwa wale ambao mlifika, umevumilia kwa hii muda wote, na kusema kwamba tumekutana hapa ili kuungana na Wakenya wengine ili kusherekea Mashujaa Day. Tuko na washujaa ambao waliopigania uhuru. Nashukuru Mheshimiwa Governor vile wewe umetuongoza siku ya leo kuweza kupeana medali kwa Wakenya mashuhuri kutoka hapa Garissa. Kwa hivyo nakushukuru sana Mheshimiwa Governor. Vile leo nafikiri tuko na wana Garissa wawili ambao waliweza vile kuitwa kule Nairobi ili waweze kuungana na rais pamoja na Wakenya wengine. Tulitima majina kadhaa, lakini wale ambao walichaguliwa ni moja alikuwa ni chini ya education sector, na huyo ni Abdi Nur Shurie ambaye amehudumu kama chairman wa Iftin Primary School kwa muda mwingi sana. Yeye ndio alitoa hiyo ardhi, na Iftin Primary School is the only school around here with the highest enrollment, na performance inaendelea kuwa mzuri kabisa. Sio ni heko kwa hiyo mzee? Yeah, so wakati mwingine tutaweza kupropose majina ya wale wa Kenya wengine hapa Garissa ambao wamejitumbalisha. Tuko na vile Guresha Mohamed Nurie, nafikiri ako katika ndani ya hiyo list. Na kwa hivyo nikimalizia, kwa sababu muda imeenda, mnajua vizuri kwamba serikali kuu pamoja na serikali ya county government inashughulia maneno ya kiangazi ambayo inakumba watu wetu. Tayari nataka niwahakikisheni kwamba serikali imeanza kutoa usaidizi. Chakula inaendelea kuingia, maji itaendelea kusambazwa. Nadhani nyingine governor atawaeleza vile tunashirikiana tukiwa county steering group. Lakini nataka tu kusema kwamba kwa wale ambao wamepatiwa nafasi kusambaza maji, tafadhali hiyo maji haifai kuuzwa hata kidogo, kwa sababu serikali imetoa mafuta, serikali imelipa allowance driver, tumeprepare hiyo magari, lakini tunasikia kwamba madrivers wakifika mahali nyingine kabla kupeana maji wanaanza kuitisha pesa. Hiyo tunafuatilia na tutakataa. Kwa upande wa security, mnajua kwamba Al-Shabaab threats bado iko, na kwa hivyo tunaomba wananchi watupashe habari kwa wana security mahali popote walipo ili tuweze kupambana na hao wakora. Katika town hapa, Mheshimiwa Governor, kumekuwa na changamoto. Watu wamekuwa wakilia kwamba kuna vijana wachache wadogo ambao wanatembea, wengine ni umri wa mwaka 10 kuanzia 12, 13, 14. Na unashangaa ni kwa sababu gani wanatembea kule na yafaa wawe katika mashule. Na kwa hivyo tumeakiza kwamba hao watoto wakinaswa tunaitisha kujua wazazi wao ni kina nani, ili vile tufuate na kusema na wazazi tuulize ni kwa sababu gani hawawezi kutunza watoto wao, ni kwa sababu gani wanaachilia watoto kuja kusumbua watu hapa town, na ni kwa sababu gani hao watoto wako ndani ya shule. Na kwa hivyo tutaendelea na hiyo operation, na ni aibu sana kwa sababu hao vijana wanaokota pesa, wananyang'anya wakina mama pesa, masimu, na hiyo pesa wanapeleka nyumbani. Na ni aibu sana ukiwa mzazi, mtoto mdogo ambaye hana kazi, hana kibarua, anakuletea pesa jioni, hata hujauliza ametoa wapi, unakula na kufurahia. Hiyo ni haramu kabisa. Na kwa hivyo tusaidiane kama wazazi. Hii responsibility lazima tuulizane ili tuangamize hii maneno kabisa. Nadhani
kwa yale yote ambayo itafuata, kuna mkutano ambayo tutaitisha na governor ya county steering group ili tuweze kuangaza zaidi kuhusu. Kuna siku ya leo vile vile tukisherekea kuna nafasi ya Wakenya kuweza kutoa damu kwa wale ambao wanahitaji usaidizi katika hospitali yetu. Na kwa hivyo baada ya hii sherehe nitaomba governor ili tupitie kwa hiyo tent tushuhudie Wakenya wachache ambao wanatoa damu ili waweze kusaidia wale wengine. Kwa wale wafugaji wetu ambao wametembea kule Isiolo pamoja na Kitui na kwingineko, tunaomba amani. Na kwa hivyo tutafuatilia, tutashirikiana na viongozi kutoka sehemu hizo ili peace forums iwe improved, maneno ya dialogue iweko ili tusiwe na fujo wakati wakulima wetu wanatembea kule kwenda kutafuta malisho. Sana tunashughulikia upande wa Isiolo, na kwa hivyo tumeitisha mkutano ya wale peace elders ambao wataenda kule Isiolo ili waweze kuketi na viongozi wa huko tuweze kuangalia amani itarudi namna gani. Na kwa hivyo mwisho ni kuuliza nyinyi wote kwamba portraits ile ya Mheshimiwa Rais kwa wale ambao wanahitaji inapatikana katika information office kwa pesa kidogo tu. Kwa hivyo hiyo portraits yafaa iwe inawekwa katika kila ofisi katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hayo machache, ningekuwa na mengi lakini kwa sababu ya muda ningependa kuchukua nafasi hii kualika Mheshimiwa Deputy Governor aje hapa. Asante. Makofi kwake. Asante sana Bwana Commissioner. Asante Bwana Commissioner, nashukuru. Your Excellency, in the interest of time, langu ni moja tu, na nimefurahi kusikia County Commissioner akiongea juu ya hiyo maneno. Ni insecurity ambayo tuko nayo sasa, especially vile umesema mavijana wadogo wanazurura kwa mavillages na mabulas wakisumbua kina mama na wananchi. Vile vile tumesikia juzi ya kwamba there was broad daylight robbery ambayo imetendeka hapa Garissa. We've never heard about that. That is a thing to worry about. Na tunataka kusikia ya kwamba wale wahalifu walienda na bunduki kwa hao taabshil wamefungwa. Tafadhali hawa watu wakuwe wamepatikana na wamefungwa. Kwa sababu hatuwezi sikia kwamba investors ambao wamekuja hapa Garissa, Governor halali usiku mchana anatafuta investors. Na investors sahi wakivamiwa na bunduki. That is a very bad trend in Garissa. We've never heard about that, and that those criminals must be apprehended and taken to court. With those few remarks, I don't want to waste my time. It is my honor and duty to welcome His Excellency, Governor of Garissa, Governor Nadif Jama, out to give wananchi. Karibu Your Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum marlabaad. Waqtiga ayaa aad nooga socday, marka wax badan oo meeshan ku qoran khudbadan aan soo qoray buugaas kaamilka ah waxaan rabi lahaa inaad idiga akhrisatiin ama ay wiilashiina iyo gabdhaha idiga akhriyaan. wax badan oo fiican baa ku qoran. aniga hadda maadaama waqtigii samaxayni kolka ma wada akhrin kari, laakiin in yar horta aan ku dalmaro oo aan maaragtay Soomaaliya ku akhriyo meelihii aan maaragtay aan isleeyahay waa muhiim aad ah. hadda annaga maanta uma soconno maxaa jiray iyo maxaa wax u halaabay, maxaan la wareegnay. horta hadda anugu maanta xafiiska waxaan fadhinaa ama aan shaqada bilownay waa 55 maalin weeyaan, waa 55 days. 55 dayskaas ama 55 maalin maxaa jiray, maxaan ka gaarnay. ilaa annaga badan baan qaadnay, dad odayaal baan nahay, mas-uuliyiin baan nahay, amaano culus baan qaadnay. maxaa inoo qabsoomay? horta xagga biyaha oo koley aad ka warqabtiin, culays badan baa horta aan la wareegnay oo jiray, waad ogsoontihiin.
culayskaasna inta badan wuxuu ahaa gawaasko oo ah hay-adda biyaha u xil saaran oo eed bankrupt waxaa la dhahaa hay-ad marka oo ay mufalis ay tahay oo lacag la-aan ay tahay oo waxba ay qabsan karin oo markaa shaqadii ay socon karin. waxaa mufalis ay ka ahayd example ama confano waxaa lagu lahaa lacag ilaa iyo taqriiban 80 milyan ku dhow oo xagga nalka ama kaaribada oo KPLC ay ku leeyahay. maadaama lacagtii ay badatay KPLC waxay goosteen nalkii bay goosteen. hadday goosteenna waxaa soo baxday kolka in gawaasko ay ku shaqayso diesel maaragtay injinka oo qaali ah. shaqadii markaa way socon waysay, saasay kolka u gaabisay oo maaragtay hooshii maaragtay u daba dhigtay. waxaa kaloo jira ayadana culays ku keentay oo ayadana xag oo dhaqaale ahayd shaqaalihii oo ilaa iyo 7 bilood ilaa 8 bilood lacag mishaar aan la siinin oo ayagana maaragtay shaqadii maaragtay iska dhigeen ama moral ku dhacay oo shaqayn waayeen. annaga kolka markaan soo galnay wixii aan ka gaari karnay wuxuu noqday inaan KPLC-na aan la heshiino, lacagtooda aan qaar aan siino oo dalkii ay noo soo celiyeen, shaqaalihiina aan mishaarkooda aan siino ilaa iyo 4-5 bilood oo shaqadii ay si fiican hadda u wadaan. marka horta dareenka aad dareenteen ilaa idinkii waa dareenteen oo biyaha soo noqdeen, horta xaggaasu ka imaada culayskaas oo aan yaraynayno. waxaan rajaynaa inuu sii yaraan doono. KRA waxaa kaloo jirtay oo aydan meesha ku qoran in lacag 22 milyan shilin lagu lahaa oo ay ku lahayd KRA tax bay lacagta ayade oo ay welibana kamid tahay shaqaalihii lacagii laga goon jiray loo aqaano statutory deductionskii oo maaragtay aan la dirinna lacagtii waa loo goostay. hadda kuwaasna waan la heshiinay. saasna horta KRA xaaladii gawaasko ay tahay. waxay nooga baahantay kolka gawaasko inaan dhaqaalo badan aan gelin hayno oo pipihii magaalada maaragtay ay socdaan sifayntoodii ilaa taqriiban muddo 4-5 sana pipihii way iska xumaadeen, way dilaaceen, way mirreen. hadda waxaasaa lagu jira. marka reer Garissa waxaan leeyahay marka qaar waxaa imaanay biyaha in lagu sameeyo rationing ama maanta inta la aadiyo bari xagga la aadiyo xagga laga xiro waxoogaa meelka la aadiya samra waxoogaa sabar yeesha. ma aha markii maanta buuro yar biyo laga waayo in la dhow maaragtay buuq la isku daro oo maaragtay social media la aado wax faa'iido ma keenayso. waa la shaqaynayaa